அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பாருங்கள் ஸ்ட்ரீட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதான் இங்கே உள்ள நிலமை. நியூயார்க்கு மணி வந்து 9 o'clock. ஸோ தி ஸ்ட்ரீட் லைட் ஸோ இங்கே பார்க்குறீங்கல்ல, இங்கெல்லாம் வந்து லாண்ட்ரி வந்துக்கிட்டு இது மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. வீட்டுள்ள இருக்கிறதுக்கு பதிலாக லாண்ட்ரி. இது மெயின் ஸ்ட்ரீட்டை நாங்கள் வந்து என்ட்ரு ஆயாச்சு. வுட்சைட் அவென்யூ 65th ஸ்ட்ரீட் இதில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். போக போக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுவோம். முழுமையாக பாருங்கள், நம்மளோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு யூஸ் லாண்ட்ரி. காயின் கார்டு பெரிய பெரிய இது. இந்த ரோட்டில் போயிட்டுருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமேசான் பிக்கப் ஹப் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம எதிர்பார்க்குற லெவல்லாம் கிடையாது. மெட்ரோவுக்கு தேடி போயிட்டுருக்கோம். மெட்ரோ வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குன்னாங்க, அதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் லைட் வெளிச்சம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. பாருங்க, இந்த ஏரியா வந்து கொஞ்சம் க்ரீனிஷாக இருக்க மாதிரி. எல்லா இடத்துலையும் கூதலாக தான் இருக்குது. இப்போ 21 டிகிரி. நாங்கள் மெட்ரோ நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். சேம் மெட்ரோ இன்சைட் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இட் செல்ஃப். எஸ் ஆர் yeah, I think crossing there. Take ticket. Not like end, road end, but metro is this area. So it was all நல்ல பளிச்சன் லைட் போட்டு வச்சுக்கிது. இங்கே பாருங்க. No ticket, no. How do you get ticket? You just enter now. அதில் என்னென்னாக்கா டபுள் டக்கர் போகுது, மேலால் ஒன்று போகுது, கீழே ஒன்று இருக்குது, மேலே ஒன்று. இப்போ வந்து போகிறது வந்து மெட்ரோ கார்டு வாங்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள். Train to 34th Street. Approaching the station, please stand away from platform edge. Machine. 7 days. மெட்ரோ நல்ல வசதியாக தான் இருக்குது. பென் ஸ்டேஷன் இந்த ஏரியாவில் வந்து இறங்கியிருக்கோம். பாருங்கள், ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. டைம் ஸ்கொயர் போகிறதுக்காக போயிட்டுருக்கு.
Here mention. Yeah, I didn't. We just started hitting. I swear, she never ever bumps. This is So it's like a brother, like saying now. So when my grandfather passed away. Yeah. So I kind of like, oh, my cousin's like, so I think I was always kind of like, my cousin's like, 96th ஸ்ட்ரீட் இந்த ஸ்டேஷன் பேர். பாருங்க, வித்தியாசமாக தான் இருக்குது எல்லாமே. ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு வித்தியாசம். ஆனால் ட்ரெயின் செம்ம ஸ்பீடாக போகுது, சடாபடா சடாபடான்னு.